Alright, so hopefully we don't have any problems with the chat today. Yeah, me too. Yeah. So how are y'all doing today? Everybody's doing good? How's everybody doing today? Today it's gonna be a pretty short one. It's gonna be pretty short today. I'm gonna try to finish it before 10:30. But we'll see how it goes. It really depends on how things go. 아침에 돌려보니까 메시지는 거의 지워졌다고요? Yeah, I actually talked to someone at YouTube last night. Well, not last night, more like early this morning. And they told me they didn't have it. They didn't have any other reports with any issues. So I really don't know what the problem was. Spring Cream, hello. How are you doing? Ironing, hello. What's up? Is this your first time joining the live stream? 수동태 공부 중인데 이해 안 가서 답답. 수동태는요. Actually, I was going to talk about this. 안 그래도 이 얘기를 하려고 했는데 수동태는 그러니까 수동태뿐만은 아니에요. 모든 게 다 마찬가지인데 이해를 하려고 하기보다는 그냥 그것이 쓰이는 거를 많이 보고 많이 보이는 대로 나도 최대한 그걸 따라서 해보고 응용도 해보고 많이 보고 듣고 나도 써보고 그러면서 서서히 모양을 잡아가는 거지. You can't really expect to understand everything. I don't know what that is. I don't know. Maybe someone's hacking into my account. I don't know. Yeah, I should look into that. I'm not really sure what it is. Oh, Kaylee Peening. You're in the US. Yeah, you know, I keep... Oh, Kaylee Peening. We haven't seen you in a while. Right? It's been a while since you joined the live stream. Hasn't it? 수동태가 어렵죠. 수동태가 어려운데 그 어려운 이유가 일단 가장 큰 이유가요. 그게 어려워서 그렇다기보다는 활용을 많이 안 해봤어요. As always. 활용을 많이 안 하다 보니까 아무래도 우리가 자주 쓰는 그 passive 그 straight sentence에 비해서는 좀 많이 어색하죠. Oh, I see. Okay. Yeah. 요즘 저녁마다 일이 있어서 라이브 초반부만 함께 해서 아쉬워요. 내일 아침에 녹화 영상에서 뵐게요. Okay. Alright. Hey, thanks for stopping by and saying hello. 해피라님. Hopefully next time maybe you can stay till the end. 곰돌이님, this is your first time joining the live stream? Alright. Okay. Oh, and yesterday over on the Toddler channel, I think some of you were there, but we had some problems with the chat. There was something wrong with the network or something, I don't know. So please let me know if you're having any problems with the chat, okay? Because last night, a lot of people had problems with the chat. It seemed like the people who were on their phones weren't having any issues. It seemed like it was just a thing with the computers. Maybe it's just a browser thing. Maybe there's a problem with Chrome or something. I don't know. Wow. 2-3시간씩이요? You mean like 2 to 3 hours a day? Wow, that's pretty impressive. Yoel님, hello. It's good to see you again. 실시간 강의 스케줄 따로 있나요? Nope. There's no fixed schedule. I try to do as many live streams as I can throughout the week. We usually do at least, I try to do at least 2 live streams between Monday and Thursday. But this week, this is my 3rd one. This is our 3rd stream this week. We're probably not going to do one tomorrow because there's something I got to do.
And I don't know. Usually we don't do a live stream on Fridays. Have we ever done a live stream on Friday? Don't really know. I'll try to do one this Saturday. I'll try, but it might not work out because it's a holiday weekend, and I'm sure a lot of you are busy. We probably maybe it's not such a good idea to do one this weekend. 선생님 기차 안에서 보게 됐다고요? 기차 안에서 보게 됐. 지금 이거를요. So you're on your way somewhere? You're on your way somewhere? BGM 고르는 기준이요? 지금은 일단 제가 몇 가지 그냥 여기 플레이리스트에 넣어놓고요. 지금은 그냥 랜덤으로 재생되고 있어요. I have it on random right now. Oh, did I? Did we have a live stream on Friday? Really? 1시간도 하기 어려운데 요즘 1시간 이상 공부하고 있습니다. Wow, okay, that's great. Yeah. Sam, be tempted to 표현을 배웠는데 아직 정확하게 어느 때 써야 할지 모르겠어요. I'm on a diet. I decided to stop eating fast food, but I'm tempted to eat a burger and coke. 이런 표현이 어울릴까요? 그러니까 그 유혹을 느낀다 정도로 의미를 보시면 될 것 같아요. Tempted to do something. Yeah. If you're tempted to do something, it's usually something. 근데 꼭 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 그것도 이제 어떻게 쓰느냐에 따라 다르긴 한데, it really depends on the context and what you're talking about. 근데 뭔가 유혹을 느낀다거나 아니면은 뭔가가 확 땡긴다거나, 뭐 구미가 당기다, 약간 이런 식의 얘기를 할 때 있죠. 그럴 때 잘 어울리는 게 be tempted. Yeah. So I'm tempted to eat a burger and coke. 라고 하기보다는 지금 저 맥락을 보면은요, 저라면은요, I'm often tempted. 이렇게 얘기를 저라면 할 거예요. I'm often tempted to eat a burger and coke. burger and coke, 음식과 음료가 같이 있으면 eat 말고 이제 have라고 하는 게 좋겠죠. I'm often tempted to have burger and coke, something like that. 써니 천님, 그거 영어로 한번 해주세요. 써니 천님, 지금 운전하고 계신 게 아니라면 you're on the train, right? You said. So 그거 영어로 한번 해주세요. Oh, 남은 시간. That's right. Totally forgot. So stupid. Okay. Just give me a second, you guys. Let's see. Oops. Okay. So how much time do we have left? Is it 18 minutes? Okay, there you go. 18 minutes before we begin. Yeah, I remember saying that during the stream. It's second live stream I'm seeing you're watching this in Sweden. Wow. That's pretty amazing. What are you doing in Sweden? Do you are you working there? Are you traveling or something? We had a live on Friday once before, not so long ago. Oh, okay. This pencil, yeah, I bought it. It was it's probably the most expensive pencil I've ever bought. It's probably the most expensive. I think it was like 3,500 won or something. Yeah. Gonna buy big pencil. Okay. Yeah. I don't know. It's just fun to have around, I guess. I actually don't speak the passive sentences often, so it's gonna be a useful class today. Yeah, see, that's exactly why we need to do this, because, actually I wasn't really planning on doing a live stream today, which is why I didn't give you guys much of a notice. I think I just put up the note, I think I scheduled this live stream like just an hour ago, so I'm sure a lot of people were not expecting this. But I don't know, every now and then, things just kind of pop up in your head, right? You suddenly remember things, random things that you've done in the past. And today I had one of those moments. I suddenly remembered this little story that some of my students and we came up with together in class to practice the passive voice.
And I'm going to show you that today. I may have used this story in one of my lesson videos a long time ago, but I don't think I've covered this recently. So so I just suddenly decided that, it would be nice to kind of go over it today together. So I imagine it's not going to take very long today. I wish I had spent more time with her while she was in Korea. 이 문장 말 되나요? Yeah, it sounds perfectly fine. Augustine, that's really nice. It's really good. So I wish I had spent more time with her while she was in Korea. Yeah, sounds perfect. Nothing. I don't see anything wrong with that. I'm on my way to Seoul. Very good. Very good. 미국 가기 전에 연습 많이 보고 있었는데 지금 미국에서 학교 가기 전에 보니 느낌이 색다르네요. Oh, it's so you just got to the U.S. and you're gonna have your first day in school pretty soon. Like tomorrow? What are we gonna have today? What are we gonna have? What do you mean, what are we gonna have? You mean our lesson? Your face looks small when holding a big pencil. It's kind of like the opposite of Shaquille O'Neal. Have you seen Shaquille O'Neal drinking that water bottle? Drinking the water out of that small bottle. I mean, it looks like a toy or something. I go back to Seoul by train. You mean you're on your way back to Seoul? I think that's what you're saying. You're on your way back to Seoul by train. 초급이면 이 방송 소용없죠? 그거는요 마치 영어가 초급이면은 영어로 나오는 영어로 된 미드를 보는 게 소용없다라고 하는 거랑 비슷한 거예요. 소용없는 건 없어요. 아무리 어려워도 내 수준에 비해서 아무리 어려워도 뭔가는 분명히 배울 게 있어요. 하다못해 그 시간 동안 영어를 듣는 게 듣는 그 자체가 귀를 항상 it keeps your ears working. Okay? 그거를 계속해서 이제 훈련시켜주는 그런 효과라도 있으니까요. It's never useless. Okay? 소용없는 건 없어요. 아무리 본인의 수준보다 높다 하더라도 그거를 보거나 안 보거나 안 듣는 것보다는 무조건 보고 듣는 게 훨씬 좋아요. 이해가 하나도 안 되더라도. Okay? 리딩 능력 키우는 거요? 맷비둘기 까를러스님. Ask yourself this. 스스로에게 이걸 한번 물어보세요. 한국어를 배우는 외국인이 어떻게 하면 리딩 능력을 좀 키울 수 있을까? 한국어 리딩 능력을 어떻게 하면 한국어 독해력을 좀 키울 수 있을까요? 라고 까를로스님한테 물었다고 가정해보세요. 그 사람한테 까를로스는 어떤 조언을 해줄지 그걸 생각해보세요. 그게 지금 까를로스님이 찾는 답이. That's the answer you're looking for. Okay? 금요일엔 공부하시는 분들이 안 볼 걸 생각하셨지만 그때도 거의 Yeah, that was pretty shocking. Maybe everybody thought we were just gonna party or something. 선생님 얼마 전에 라방이었지 싶은데 그러면 then 대신 다른 말 가르치셨었는데 혹시 기억나세요? 안 적어놨어요. 영상 뒤져봤는데 못 찾았어요. then 말고요. then 다른 분들 기억하시는 분들 계세요? then 말고 어떤 표현이 있다고 그랬죠? then 말고. That's right. 장정현님, hello. It's good to have you here again as always. That way. Yeah, that way. 근데 그게 완벽히 같진 않아요. 그러니까 이렇게 막 써보면서 이제 감을 잡아가는 거예요. Alright. Is that a sausage you're holding? I wish I had a 천하장사 this size. Do they have 천하장사 this size? Do you guys like 천하장사? Anyway. Yeah. Small steps. Yeah, one step at a time. One step at a time. You can never expect quick improvement. You say you didn't realize it was Friday at the time이라고 하면 될까요? Yeah. Yeah, realize. 그때 네, 정크리스님 맞아요. 그때는 realize가 딱 잘 어울려요. 그러니까 충분히 알 수도 있었던 거를 미처 몰랐다. 미처 그거를 알지 못했다. 그런 느낌. Yeah, realize sounds fine.
It's been a year. You mean it's been a year since you went there? Okay. Learning a language is and repeating. Exercising, is that what you're trying to say? So that the slide is good for beginners too. Oh, so you're just trying to say what I already explained. Okay. 미국인 브이로그를 보는데 와인을 맛보더니 it's a bit of me라고 말했어요. 무슨 뜻으로 해석하면 될까요? 내 입맛에 맞다? 이런 뜻일까요? 그 자막에 그렇게 나온 거예요? 혹시 it's a bit of me? 저는 그게 전혀 말이 된다고 느껴지지 않는데 혹시 다르게 얘기한 거 아니에요? It's a bit of me는 I don't know. I have no idea what that means. I have no idea what that means. I'm watching this with my 10-year-old kid. Oh, okay. So we got to watch what we say. We got to watch what we say. That's great. I hope you're not holding your kid beside you against his or her will. 저도 왠지 better라고 했을 것 같긴 한데, I mean, you can never really be sure. 그러니까 예를 들어서 뭐 it's better for me. It's 뭐 그렇게 얘기를 했을 것 같긴 한데, but who knows? I mean, it's not like I know all the expressions, so. I'm leaving my office much earlier than usual, but this streaming gives me a sense of consolation and encouragement. Oh, much earlier than usual. Okay. I mean, if you're leaving your office earlier than usual, isn't that good? Why do you need encouragement? By all means, Sam's live stream is really helpful to improve my reading skill. Okay. Yeah, I guess, I mean, it depends on what kind of reading you need. I mean, if you need to be reading, like research material, it's not really going to help. 안녕 선생님, 지난번 토들 강의에서 for long periods of time 발음이 어려웠어요. Yeah, 많이 해보셔야 돼요. For long periods of time. For long periods of. Periods가 어렵죠? Periods of time. For long periods of time. 외국인이 리딩 능력 키우고 싶다고 물어보면 뭐라 할지 모르겠어요. 한번 생각을 해보세요. 왜냐면 이게 정답이 있는 건 아니에요. 정답이 있다고 생각하지 마세요. 아니면은 아이가 꼭 아이가 아니더라도 정답이 없어요. That's actually a really important fact. 정답이 있는 게 아니에요. Yeah. 근데 솔직히 알고 있잖아요. 뭔지. 어떻게 키우는 건지 아시잖아요, 사실. It's like someone asking you, how do I improve my driving skills? How do I improve my cooking skills? How do I become better at cleaning? How do I become better at organizing? It's all the same. It's all the same. 에스터런더님 아까 하신 얘기가 혹시 much later than usual라고 하고 싶었던 거 아니에요? Much earlier than usual가 아니라? 강의가 진짜 너무 유익해서 출퇴근할 때마다 듣고 캡처하고 정리해서 공부해요. Wow, that's great. Yeah, thanks for saying that. It really gives me a lot of encouragement. Yeah, this really means everything to me. You know, I should start finding like big, oversized props to put in my videos to make my face look smaller. 잠자는 능력을 키우고 싶다고요? Yeah, that's something that's really a lot of people have a hard time with. Yeah, it's okay. It's all right. So, okay. So you meant to say that you're leaving your office a lot later than usual? Yeah. Sorry to hear that. 영어 문장과 뜻이 매치가 안 될 때가 많아요. 팝송 듣다가 따라 부르고 하는데 갑자기 이게 무슨 뜻이지 할 때가 많아요. 이것도 반복 연습 부족인가요? 반복 연습 부족이라보다는 이제 경험이 부족한 거죠. 그러니까 뭔가를 보고 의미 파악이
안 되는 것은 그거는 왜냐면 의미 파악을 반복 연습으로 그거를 액티브하게 배울 수는 없고요. It takes time. 근데 그런 거를 이제 볼 때마다 찾아보고 무슨 뜻인지 알아보고 이런 게 이런 뜻이었어? 그런 거를 이제 그런 경험이 쌓이다 보면 이제 언젠가는 이제 그런 게 좀 조금씩 더 줄어들겠죠. Yeah, props. 제 갤러리에 캡처 사진이 꽤 됩니다. 쌤 사진 제 사진 That's kind of embarrassing. 체리를 한 바구니 먹었는데 오늘 잠 잘 올 듯. Okay. So cherry helps you sleep? I didn't know that. I'm supposed to get an OPIC test this quarter. You mean you're supposed to take an OPIC test this quarter? Have you taken it before? 저는 한번 보면 외워지는 능력 갖고 싶어요. So I guess what you're talking about is like photographic memory. I think that's what you call a photographic memory. 근데 설령 그렇다 해도요. 제가 I always say, 물론 지금 이제 반 농담 삼아 하시는 얘기인 것 같긴 한데, as I always say, you don't use English from memory. 영어를 할 때 기억으로 하는 거 아닌 거 아시죠? 기억으로 하는 거 아니에요. 그거는 마치 자전거를 기억으로 탄다라고 하는 거랑 비슷한 거예요. 피아노를 기억으로 친다? No. 피아노는 이미 손에 엄청난 반복을 통해서 손에 이미 축적된 그 감각으로 하는 거고, 자전거도 감각으로 타는 거죠. 기억해서 타는 게 아니라 same thing. 영어를 하는 순간에 기억해내서 하는 거 절대 아니에요. You don't think. 여러분 한국어 얘기할 때 막 문법이나 이런 거 계산하면서 하세요? No, you never do that. 평소에 나오는 말이 그냥 나오는 거잖아요. 그렇죠? 생각과 동시에 나오잖아요. 그러니까 익숙한 말만 나오는 거예요. 그 순간에. So. Melatonin? Yeah, I really don't know anything about that. I thought you wouldn't do a live stream. I'm glad 오늘 생방하는 거예요. Oh, okay. Yeah, actually, me neither. I didn't think I would be doing a live stream today. I was actually planning on not doing it today, but like I said earlier, I suddenly remembered this little story that a few of my students back when I was teaching in an English language institute, some of my students and I came up with this little story to use when we practice the passive voice, and we're going to go over that today. 오늘 이제 막 영어를 시작하는 아는 동생이 저한테 형처럼 자연스럽게 스피킹하려면 어떻게 해야 해요? 라고 묻길래 정확히 쌤처럼 대답했어요. 영어를 너 정도 하듯이 한국어를 하는 외국인이 너한테 어떻게 하면 한국어를 잘할 수 있냐고 물어보면 어떻게 하라고 할 건지 스스로 생각해봐. Yeah. And the point of this, 이것의 핵심이 뭐냐면 영어라고 해서 영어를 해결하기 위한 그것만의 어떤 정답이 있는 게 절대 아니에요. 오케이? 그러니까 영어는 뭔가 전문 분야니까 전문가만 알 수 있다. 난 이거에 대해서 몰라. 이렇게 생각할 It's just a language. It's just a language. 오케이? 그리고 이게 또 중요한 이유가 뭐냐면 또 하나의 이것의 핵심이 뭐냐면 어느 한 가지 방식이 모두에게 다 통하리라는 법도 없어요. 어떤 방식이 그러니까 just because something worked for me doesn't mean it's going to work for everybody else. Okay? People are different. Just like food. Just like food. 강의 틀어놓고 자는 게 도움 될까요? 저는 도움 안 된다고 생각해요. I think that just disturbs your sleep. Yeah, me too. That's one of my main concerns right now at the moment. I'm really hoping that we don't run into any problems or issues with the chat today. 저는 한국말 할 때 쓰는 근육과 영어를 말할 때 쓰는 입 근육이 다른 것 같아요. Yeah, me too. 그래서 연습하지 않으면 빨리 얘기하기 힘들더라고요. Yeah, exactly. Yeah. 여러분 추천 좀 해주세요. 저는 미드를 잘 안 보는 편이라서 입에서 자연스럽게 나오도록 외우고 연습해야 하는데 잘 안 되네요. Yeah, it takes time, and it's a slow process. Okay, we have a little over a minute left before we begin.
I don't think that's true. I don't think that's true. I think that's just one type of, there are people like that, but it's not a rule that applies to everybody. A 1,000-pound sisters. 가십걸 friends. Hey, no need to be nervous. No need to be nervous. Atypical. Okay, so we have a lot of recommendations here. We have Desperate Housewives, Atypical, Modern Family, 1,000-pound sisters. I've never heard of this one. Friends. I think Friends is probably one of the easiest ones you can start with. All right. Okay. Yeah. It's 9 o'clock. Let's begin. Okay. So I hope you're all doing pretty well today. Like I said before, I wasn't really planning on doing a live stream today. I just suddenly decided to do this because I don't know, was I in the shower or something? I just suddenly remembered this little story that some of my students back in the day, some of my students and I, we put together to practice the passive form. Okay, now I feel like I should let you know that back then when I was teaching in an English institute, I had a lot of students who were nurses and doctors because our facility was right across the street from the Seoul National University Hospital. Seoul National University Hospital? Yeah. And so we had a lot of nurses and doctors coming to learn English. So the example that we're going to use today to practice the passive voice is actually related to the type of work that one of my students was doing at the time. Okay? Was it Hewa? Yeah, Hewa요. It was Hewa. I was in Hewa. Do you guys know Hewa? Are you familiar with that area? You guys know the place pretty well? 당근 빠따라고요? Well, I haven't heard someone say that in a while. 오래전에 살았던 곳이요? Chat is working well today? Okay, that's such good news. Okay. I'm so glad to hear that. Great. Okay. So, hopefully that was just a temporary issue. 출첵. Okay. Yeah, you've been there a lot. I went to the university near the subway station. Oh, really? 성균관 University? Is that right? I think the university that's close to that's in that area. The only university that I know is actually 성균관 University. Yeah? Oh, yeah. I've been there just once. I don't know why, but I was there just once, and I really hated the place because it was so hilly. You have to climb endless hills to get anywhere in that place. I absolutely hated the place. Oh gosh. I wonder if it's still like that. Yeah. Ryan 쌤 오랜만에 왔습니다. 연말 연시에 반성하며 다시 힘차게 참여합니다. All right. Hey, there's nothing to be ashamed about. You don't have to feel guilty about anything. You just sometimes you spend your time doing this, sometimes you spend your time doing that. I mean, you don't yeah. No need to be guilty about anything. 저는 그래서 아름답다고 생각했는데. 아름다워요? 언덕이 많아서. Yeah, I mean, it was interesting, definitely. It wasn't like mundane. It wasn't boring. It was interesting. It was a little too interesting for me. I used to go there with my daughter to watch music. Oh, I see. Okay. 네, 그러니까 언덕진, hilly, 언덕진을 hilly라고 얘기를 하더라고요. Okay. Okay.
what's this? 선생님 카메라 좋은 거 쓰시나 봐요. Yeah, I use a really, really good camera. Yeah, I really 아마 it's totally overkill. In fact, I can probably just use my phone to do this, but you know, it's just I guess it's just making the process a little more interesting to use good gadgets. Okay. GoPro? No, it's not a GoPro. It's I'm using a it's a Lumix. It's from Panasonic. It's called Lumix S1. It's a totally overkill for something like this, but it's yeah. Okay, let's begin. Like I said, you know, as you oh, look at the heart. Interesting. Okay. So, like I said, we're going to be practicing the passive voice today, okay? Okay. 네, 오늘 이제 수동태를 저희가 연습할 건데요. The main problem with passive form, with the passive voice, is not that you don't understand it. It's you just don't have much experience with it. That's really the problem. Okay? 수동태 when it comes to passive voice. Okay? 수동태에 관해서는 가장 문제는 이게 이거를 쓰는 경험이 많지 않기 때문에 익숙하지 않은 게 문제예요. 이거를 이해를 못 한다기보다는 익숙하지 못하는 게 그게 문제인 거예요. So my main goal today. 그리고 오늘은 좀 일찍 끝낼 예정이에요. 일단 I'm hoping that we can finish a little early today. Okay. 그래서 오늘은 그냥 활용 연습을 할 거예요. I'm gonna try not to explain much. Okay? 오늘은 최대한 아마 그 설명은 최대한 안 하려고 할 거고요. 그리고 예전에 제가 한번 찾아봤거든요. 옛날 옛적에 제가 수동태 관한 영상을 올렸었는데 그때 활용했던 그 지문이 연습하기에는 더 좋아요. 오늘 저희가 활용할 것보다. 그러니까 오늘 이거를 한번 해보시고요. 이거는 좀 더 쉬울 거예요. 그것보다는. 그거는 좀 더 뭐랄까 좀 더 내용이 길기도 하고 좀 그런데 그거를 가지고 제가 나중에 링크를 걸어놓을게요. 오늘 끝내면서 그 링크를 걸어놓을 테니까 그거를 혹시 수동태를 좀 더 연습하고 싶으시다 하시면 그걸 다시 보러 가셔도 좋을 것 같아요. Okay? Alright. Okay, so 일단 좀 설명을 좀 해볼게요. 어떤 이야기를 오늘 할 건지. 제가 옛날에 아까도 얘기했지만 옛날에 제가 현장 강의를 하면서 학생들 몇 명이랑 같이 만든 이야기가 있어요. 학생 중에 그 연구실에서 he used to work in a laboratory. My memory I don't exactly remember very clearly, but I think he was like a researcher. 근데 어쨌든 그 연구실이 있는데 그 연구실에서 혈액 샘플, blood sample, 혈액 샘플가 이렇게 오고 그거를 검사를 분석하는 뭔가 검사를 돌려서 하는 그런 일을 했었다나 봐요. That was probably just a part of his job, but that's what we used to make this little story, okay? 그래서 어떤 얘기가 있었냐면 그 연구실에 임상병리사요? Okay. Is that I'm not really sure what that is. Anyway, 어쨌든 그래서 그 어떤 얘기가 있었냐면 이 이야기에서 그 연구실에 하루에 혈액 샘플이 정확히 기억은 안 나요. 근데 대충 약간 지어냈어요. 혈액 샘플이 한 10번 정도 그게 들어온다고 했어요. 10번 정도 들어오는데 한 번 들어올 때마다 혈액 샘플이 적게는 뭐 20개, 많게는 막 50개씩 들어오고 그랬대요. 그거를 일단 이렇게 받고 나면은 그거를 일단 분석을 바로 하기 전에 일단은 어떤 뭐 무슨 장치 어떤 보관하는 데가 있었나 봐요. 그 보관하는 그 케이스에 일단 보관해 놨다가 그거를 그다음에 이제
꺼내서 이제 분석을 돌리는데 분석은 컴퓨터로 그리고 어떤 기계로 이제 돌리는 거예요. 분석이 끝나면은 그 혈액 표 샘플은 폐기를 하고요. 오케이? 폐기를 하고요. 자, 이 과정을 얘기한 거였어요. 이 과정을. 그래서 지금부터 이 과정을 영어로 지금 제가 바로 보여드릴 거예요. 바로 보여드리고 바로 보면서 우리는 이거를 이제 여러 번 말하는 연습을 그냥 할 거예요. That's all we're gonna do today. Okay? Alright. 잠깐만. Just give me a second here. Must be this. Okay. Just give me a second here. 오케이, 일단 보면서 바로바로 읽어볼게요. 제가 여러 번 읽을 테니까요. 여러분은 보면서 따라 읽으시면 돼요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. 그래서 여기서 이제 수동태가 are delivered to the lab 이 부분이죠. 이 부분에서 수동태가 지금 쓰이고 있어요. 왜냐하면 수동태에 대해서 제가 예전에 얘기한 적이 있었는데 기억하시는 분들 얘기 한번 해보세요. 수동태를 왜 쓰는 거죠? 수동태를 씀으로써 우리가 얻는 효과가 뭐예요? Why do we use the passive voice in the first place? 애초에 왜 수동태를 쓰죠? Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. To emphasize, yes, you are absolutely right. Emphasize what? 뭐를 강조해요? 행위 주체가 불특정 다수이거나 중요하지 않을 때. Yes. 지금 이것도 맞는 말이고요. 목적어를 강조하는 것은 맞는 말이 아니에요. 목적어는 그거는 수동태에 의해서 by랑 같이 나올 때의 얘기예요. 근데 심지어 그럴 때도 그거는 목적어를 강조하는 게 아니라 주어를 강조를 하는 거죠. 오케이? 주어를 근데 일단 가장 중요한 거는요. 일단 가장 기본적으로 수동태를 씀으로써 우리가 강조하는 게 뭐냐? 무슨 일이 벌어지는 건지, 어떤 일이 일어나는지, 동사를 강조하는 거예요. 어떤 일이 생기는지, 어떤 일이 벌어지는 건지. 네, 행위를 강조를 하거나 동사 어쨌든 행위를 강조하거나 어떤 일이 일어난다를 강조를 하는 거예요. 오케이? 그래서 보세요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. 지금 이런 일이 일어난다라는 게 중요한 거지 누가 한다라는 것은 중요하지가 않아요. 오케이? 그게 이런 일이 이루어진다. 그게 중요한 거예요. 그래서 수동태를 쓰는 거예요. 오케이? Alright. Okay, so blood samples are 그래서 방금 지금 저희가 이제 어떤 일이 벌어지는 지금 절차에 대해서 지금 얘기를 할 거잖아요. 그래서 어떤 일이 어느 절차로 이루어진다라는 이런 얘기를 할 때 수동태가 자연스럽게 많이 쓰여요. 그래서 okay, because you need to emphasize what happens. Okay, you need to emphasize what happens, not who does it. Okay. Okay, so blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. 넘기고 오케이 이렇게 할게요. Alright, so there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples each time they're brought in.
there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples each time they're brought in. There can be as little as 20 to as many as 50 blood samples each time they're brought in. 네, 네, 완전 초보시면 어려우실 거예요. Yeah. 다시요, 처음부터 볼게요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. There can be as little as 20 to as many as 50 blood samples each time they're brought in. 자, 보세요. There can be. 있을 수가 있다. As little as 20. As little as 20는 최소 20개가 아니에요. 그쵸? 적게는 20개, 많게는 50개까지. 그 정도로 이제 해석을 하는 게 좋아요. 적게는 20개, 많게는 50개까지. 그러니까 한 번 그게 들어올 때마다 한 번 그게, 그러니까 여기서는 delivered를 또 쓰기 싫어서 그냥 brought in이라고 한 거예요. brought in이라고 한 건데, 근데 you can say delivered if you want, but I just wanted to use a different verb. 그냥 다른 동사를 쓰고 싶었어요. Okay? They here are blood samples, right? Yes, you are right. So there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples each time they're brought in. Okay? So 여기서는 수동태가 여기서 쓰인 거죠. Each time they're brought in. 사실 이게 문장 맨 앞에 가도 괜찮아요. 이게 맨 앞에 와도 괜찮겠죠, 그렇죠? 그렇게 한번 해볼까요? Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little... 잠깐만, 그게 더 좋잖아. Just give me a second, you guys. Yeah, I like this better. What do you think? What do you guys think? I mean, I like this better. Yeah. 뭐든 좋다고요, 김신선님? Okay. I don't know. 왠지 모르게 그냥 이게 밸런스가 더 잘 맞는 것 같아요. 뭔가 흐름이 더 매끄러워요. So blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. Okay? All right. Okay. All right. Okay. 보세요. 이거 여기죠. As soon as the samples are received. As soon as the samples are received. 이 부분이죠. As soon as the samples are received, they are placed in a special storage unit until they are analyzed. As soon as the samples are received, they are placed in a special storage unit until they are analyzed. 그렇죠? 수동태가 지금 연달아 엄청 많이 나오는데 이게 전혀 이상하지가 않아요. 특히나 지금처럼 뭔가에 의해서 이미 systematic하게 이미 짜여진 어느 절차에 대해서 얘기할 때 흔히 볼 수 있는 문장 흐름이에요. 오케이?
근데 제가 일부러 이렇게 더 한 것도 있는 게 왜 그러냐면 제가 아까 처음에 얘기했죠. 수동태에 대해서 when it comes to passive voice, 수동태에 관해서만큼은 물론 다른 것도 마찬가지지만 여러분이 어렵게 많이 느껴지잖아요. 이거 수동태는 어려워. 이거는 뭔가 잘 모르겠어. 근데 가장 큰 이유는 많이 안 써봤기 때문이에요. 그래서 최대한 많이 쓸 수밖에 없는 지문을 일부러 만든 거예요. 오케이? 그때 학생들이랑 이렇게 만들어봤어요. So again, 다시요. As soon as the samples are received, 그 혈액 샘플들이 수령이 되자마자 they are placed, 놓여진다. 어디에 놓여진다? Placed in a special storage unit. 특별한 어떤 그런 보관 장치라고 할까요? Unit? 보관 장치? Until they are analyzed. Placed? Kept라고 하는 게 나을 수도 있겠다. 이게 낫네요. 그렇죠? They are kept in a special storage unit until they are analyzed. Does that make sense? Does that make sense? They are kept. 보관되는 거니까. 이렇게 될 때까지 놓는 건 아니니까요. 그렇죠? 분석이 될 때까지 거기에 보관이 된 상태니까요. 그렇죠? Yeah. Right. 시계요? 지금은 바늘이 안 가려서 보인다. My watch. 오케이, 처음부터 여기까지 한번 다시 볼게요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, 이것도 노란색으로 할까요? As soon as the samples are received, they are kept. They are kept in a special storage unit until they are analyzed. Yeah. 다시 얘기하지만 아까 초반에 안 계셨던 분들을 위해서 다시 얘기하지만 수동태를 쓰는 이유가 그 절차가 중요한 거지 무슨 일이 일어나는지가 중요한 거지 누가 하는지가 중요한 게 아닌 거예요. 그래서 그리고 누가 하는지가 중요한 것도 아니고 in many cases 그리고 누가 하는지 딱 정해지지 않아서 누가 하는지가 불분명한 경우도 많고요. 그래서 수동태를 쓰는 거예요. 오케이? 전 문장에서 유닛이 없으면 어색한가요? 뭐 없어도 의미는 어느 정도 잘 통할 것 같아요. Yeah. 그럴 것 같아요. 뭐 그래서 special storage. 근데 저는 왠지 그냥 유닛을 쓰고 싶어요. storage unit. 왜냐면 이제 보관하기 위한 어느 유닛이니까 어떤 것이니까. 오케이. 빛나는 별님. each time 부분이 해석이 잘 안 된다고요. each time 뭐뭐 할 때마다로 해석을 하면 좋을 것 같아요. each time they're brought in. 그러니까 지금 보세요. 20 times a day. 하루에 20번 그게 연구실로 보내진다라고 했잖아요. 그리고 그게 보내질 때마다 그 정도로 보시면 돼요. 그들이 들어올 때마다 그 표본들이 들어올 때마다. 오케이? Storage unit. storage unit가 뭘까요, 여러분? 보관 장치. 저장 공간, 하는 곳. 보관함. 허기진다고요? Are you a vampire? 왜 허기진다는 말 보자마자 흡혈귀가 생각이 났지? I should stop watching horror movies. 오케이, 어쨌든 그쵸? 다들 이해는 하셨죠, 어쨌든. Okay, so again, once more. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, they are kept in a special storage unit until they are analyzed. Okay?
오케이. 더 있어요. 이게 이 전체 이야기가 한 화면에 안 들어오겠구나. 오케이, 요번 거는 조금 비교적 쉬울 것 같아요. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. 지금 한 절반쯤 왔어요. 오케이, 여기서는 이거죠. 자, 이거를 어떤 식으로 해석하는 게 좋을까요? 여러분은 어떤 식으로 말이 나와요? 이걸 이제 의미를 생각하면은 analysis, 분석. 분석이 끝나면이 아니에요. 그렇죠? 분석이 이루어진다. 저도 이 정도로 생각하거든요. 네, 그쵸, 진행이 된다, 실시한다, 끝난다가 아니에요, 여기서는. 끝난다가 아니에요. 오케이? 여기서는 끝난다라는 의미로 아니에요. The analysis done이라고, 만약에 여기서, 그러니까 이렇게 한번 얘기해 볼게요. 잠시 이 자막 지옥에서 잠깐 벗어나서, the analysis, 이렇게 쓰는 거 맞나? is done. The analysis is done. 이렇게만 하면은 끝났어. 이루어졌어. 그러니까 분석은 이루어졌다. 에서 끝났으니까 이게 의역이 돼서 끝났다라는 의미가 되죠. 근데 보세요. The analysis is done using 이라고 하면은 이거는 이거를 활용해서 컴퓨터와 분석 기계를 이용해서 그 분석이 이루어진다라는 말이에요. 오케이? 그렇죠? 좀 어려운 말 굳이 쓴다면 done 말고 conducted라고 해도 되고요. Yeah, conducted. The analysis is conducted using, but I'm just going to say done. Okay. By using. 그 의미의 중복이 있어요. Yeah. by라고 하잖아요. 그러면은 이게 잠깐만 이렇게 말해야 되나? by라고 하면은요. 그러니까 by ing는 흔히 쓰이는 패턴인데 use라는 동사 빼고 다 가능해요. 무슨 의미인지 아시겠어요? 왜냐하면 by라는 말 속에 뭔가를 활용해서 라는 의미가 이미 들어가 있어요. 그래서 by 뒤에 ing로는 흔히 쓰는데 use만 안 돼요. 오케이? 무슨 의미인지 아시겠어요? 그러니까 예를 들어서 예를 들자면 The analysis is done by tasting it. 예를 들어서 The analysis is done by rubbing it. The analysis is done by I don't know, by shaking it. 어떤 식으로든 이렇게 나와야지 using은 안 돼요. 왜냐면 by라는 말 속에 이미 이 방법을 활용해서라는 의미가 들어가 있기 때문에 무슨 의미인지 아시겠어요? Does that make sense? 그래서 by using만 아니면 돼요. 그러니까 내가 써야 할 동사가 using이잖아요. 그냥 by를 안 쓰면 돼요. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이. So, 지금은 using. 왜냐하면 우리가 써야 하는 동사가 use이기 때문에. Right. with는요. with로 해도 돼요. Yeah, with a computer. Yeah, 해도 되는데 네, 돼요. The analysis is done with a computer and yeah, that works. That works. 근데 이거는 그냥 제 개인적인 그런 건데요.
with라고 하면 그 분석을 하는데 이렇게 만약에 이게 컴퓨터예요. 그러면은 컴퓨터를 이용해서 분석하는 게 아니고 컴퓨터를 들고 이렇게 분석을 하는 약간 이런 느낌이에요. 저는 약간 그냥 그런 느낌이 들어요. 컴퓨터를 이렇게 들고 분석하는 거. No. 컴퓨터를 이용해서 컴퓨터를 이용하는 거잖아요. 이용해서 분석을 하는 거기 때문에 그래서 좀 더 그냥 아주 표면적인 물리적인 사용했죠. 그럴 때는 with를 많이 써요. I killed the bug with my hand. She killed him with a knife. 뭐 I ran over the dog with my car. 뭐 이런 식으로요. 오케이? 그런 게 with가 좀 더 어울리고요. 해도 되긴 해요. It's not wrong, but I just kind of feel like we should because we use a computer. 왜냐하면 컴퓨터를 가지고 하는 게 아니라 컴퓨터를 이용해서 분석을 하는 것이기 때문에. 오케이? Okay. He cracked nuts with a computer. 그렇죠? John Christie, how did you come up with? Okay, 어쨌든 네, 땅콩을 컴퓨터로 까다. 이제 컴퓨터를 들고 땅콩을 까는 약간 그런 느낌인 거죠. Yeah. 그죠? 이제 좀 더 물리적인 그런 게 있을 때 with. 근데 다시 얘기하지만 이 얘기를 듣다 보니까 이해가 되죠. 뭐냐면 그렇지. 컴퓨터를 가지고 하는 게 아니라 컴퓨터를 이용을 해야 분석이 되는 거잖아요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? So, okay. The analysis is done. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. Okay? 그때 당시에 이 이야기를 짰을 때는 딱 요런 내용은 아니었던 것 같은데 그래서 제가 약간 보완을 나름 그냥 했어요. 좀. Because I can't remember what the story was exactly. 오케이. 그 다음에 이어서요. 처음부터 한 문장 붙일 때마다 계속 처음부터 다시 볼 거예요. 왜냐하면 이거를 하는 이유 자체가 반복을 우리가 유도를 하는 것이기 때문에 계속 읽을 거예요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, they are kept. They are kept in a special storage unit until they are analyzed. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. Okay. Moving on. Okay. 여기죠? Only 5 samples can be analyzed at a time, and each analysis takes roughly 3.5 minutes. Will Anim, what up? What's up, man? How's it going? One name, as many as 50 뒤에 blood samples 없으면 어색한가요? 어디 보자. 여기요. 없어도 되지만 저는 왠지 쓰고 싶을 것 같아요. 그냥. 뭐 대단한 이유가 있는 건 아니에요. 뭐 문법적인 이유가 있는 건 아니고 그냥 이때쯤 되면 blood samples를 언급한 지 좀 된 것 같은 느낌이 들어서 그냥 왠지 그냥 다시 한번 그거를 무엇에 대한 얘기인 건지 정확히 다시 한번 그냥 언급을 하고 싶을 것 같아요. 오케이?
Okay, so 다시요. Only 5 samples can be analyzed at a time. 여기가 그 수동태가 지금 쓰인 부분이죠. Only 5 samples can be analyzed at a time. Only 5 samples can be analyzed at a time. 여기는 뭐 수동태 없죠. 그냥이죠. And each analysis takes roughly 3.5 minutes. 다섯 개 샘플이 한 번에 분석되고, 네. 그러니까 이거를 전체적으로 보면은요, 한 번에 분석이 5개씩만 가능하고, 한 번에 5개씩만 분석이 가능하고, 한 번의 분석은 대략적으로 3분 30초 정도 걸린다. 그 얘기죠. 네, 한 번에 그쵸. 네, 예라면이 한 번에 5개씩만 분석이 가능하고, 한 회 분석 뭐라 해야 될까요? Each analysis, okay, takes roughly 3.5 minutes. 마지막 줄이 안 보이신다고요? 너무 작은가? 봉봉하님 지금은 보이세요? 그러네. 댓글에 달려고. Sorry about that. Okay, 다시요. So only 5 samples can be analyzed at a time. Only 5 samples can be analyzed at a time, and each analysis takes roughly 3.5 minutes. 이게 안 보여서 시간이 헷갈리셨다고요? Okay. Right. Okay, 다시 처음부터 봐야 되겠네요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, they are kept in a special storage unit until they are analyzed. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. Only 5 samples can be analyzed at a time, and each analysis takes roughly 3.5 minutes. Okay? All right. 아마 그 지금 토들러에서 주로 이제 그 배우시는 분들은 정말 어려울 거예요. 정말 어려운데 괜찮아요. 지금 이렇게 듣는 것만 해도 좋고요. 그리고 수동태가 이렇게 생겼구나. 아마 여러분 중에 그 꼭 토들러 수준이 아니더라도 본 채널에서 주로 하고 계신 분들도요. 일단 capt라는 이 단어조차가 분사형으로 나온 것 자체가 어색할 뿐더러 they are kept라는 식으로 얘기한 것 자체가 엄청나게 어색하게 느껴질 가능성이 높아요. They are kept라고 하는 것 자체가. 오케이? 근데 그래서 이거를 한 번이라도 더 보고 듣고 나도 한번 말을 해봐야 돼요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이? They are kept. analysis는 강세가 두 번째 어에 있는 거죠. 네, 맞아요. analysis는요. 여기에 강세가 있어요. analysis. Okay? analysis. 그리고 동사로 쓸 때는 어디 있냐? 동사가 어디 있냐? 여기 있죠. 이 동사는 맨 앞에 analyzing 마찬가지고요. analyze, analysis. 많이 하다 보면 이제 익숙해질 거예요. 많이 하다 보면은요. Let's see. 오, 거의 다 왔다. 오케이.
오케이. 마지막이네요. Once a sample is put through the analysis, it is sealed in a special kind of bag and discarded. 동사는 analyze. 혹시 주어는? 지금 수동태이기 때문에 주어가 없는 거예요. bag. 지금 수동태이기 때문에 주어가 없는 거예요. 수동태이기 때문에요. 그렇죠? Once a sample is put through the analysis, it is sealed in a special kind of bag and discarded. 네, bag가 맞고요. put through. 어떤 과정을 거치게끔 만드는 거. 그러니까 지금은 이제 수동태이기 때문에 해석이 그렇게 되는 거예요. 그 분석 과정을 거치게 하다. 그러니까 이 얘기죠. once 그러니까 표본이 샘플이 그 분석 과정을 거치고 나면 그 얘기죠. 그죠? 통과라고 할 수도 있겠네요. 그 분석 과정을 통과하고 나면, 오케이, 거치고 나면, 오케이, put through. 일단 put through 하는 거는 거기서 일하는 직원들이 put through를 하는 거죠, 그렇죠? 컴퓨터를 이용해서. 근데 이거를 그 표본의 관점에서 얘기를 하는 거죠. 표본이 그 과정을 거치는 거죠. 그걸 이제 수동태로 얘기를 하는 거죠. 오케이? 제 혀가 덜 발달된 걸. No. 지금 이 발음이 안 되는 거는요. 그거랑 비슷한 거예요. 네, 여러분 외국에 나갔다고 해서요. 제 친구 중에 저기 어디지? 다른 나라에 가 있는 친구가 있는데 거기가 좀 고지대라서 거기 산소량에 익숙해지는데 시간이 좀 걸렸다고. 그런 거랑 똑같은 거예요. 그렇다고 해서 I mean, should my friend get a new pair of lungs? No. He just needs some time to get used to it. 똑같은 거예요. 발음을 했는데 안 됐다고 해서 새 혀가 필요한 게 아니라 시간이 필요한 거죠. 오케이. discarded. 폐기가 된다. 수동태가요. 지금 that's a good question. 왜냐면 이거 헷갈려요. put라는 동사는 과거형도 그대로 put고 분사형도 그대로 put예요. 달라지지가 않아요. 네, put. 그래서 그냥 put라고 나온 거예요, 지금. 오케이? once의 해석이요. 한 번. 한 번보다는 일단이라고 보는 게 맞나? 한 번이라고 해도 되겠죠. 그러니까 한 번 어떤 일이 벌어지고 나면 지금 이런 느낌이에요. 지금 한 번 이렇게 되고 나면, 한 번 그거를 분석 과정이 끝나고 나면 이런 느낌이에요. 지금 once가 그런 느낌으로 쓴 거예요. Okay? So once a sample is put through the analysis, 여기서 지금 수동태가 쓰였고요. 오늘 잘하면 1시간 내로 끝낼 수 있겠다. Okay. So once a sample is put through the analysis, it is sealed in a special kind of bag. 여기서도 수동태가 쓰였어요. It is sealed. 밀봉이 되고 어떤 특수 봉투? 특수 백이라고 할까요? 특수 용도의 그런 you know what I mean, right? 그런 봉지? 봉투? 백? 아까 누가 봉투 봉다니 가방? 가방? 오케이. 뭐가 됐든요. 가방이든 뭐든. 특수 그런 백 안에, 가방에, 용기에 그게 밀봉이 돼서 sealed and discarded. 그리고 폐기가 된다. 지금 여기서 and it is discarded라고 할 수 있는 거를 그냥 앞에서 이제 이거를 이제 같이 공용한다라는 그런 문맥으로 보면 되겠죠. It is A and B. It is sealed and discarded. 그거죠. It is sealed and discarded.
밀봉이 돼서 폐기가 된다. 이렇게 밀봉되고 폐기가 된다. It is sealed and discarded. 근데 sealed가 어디에다가 sealed가 된다라는 얘기가 이렇게 나오는 거죠. Okay? So it is sealed in a special kind of bag and discarded. Alright. 그러게요. 저도 I don't really know what it is. 앞에 샘플이 언급됐는데 뒤에는 그 the가 아니라 a를 사용해야 되나요? 어디 말씀하시는 거죠? 앞에서 이미 언급한 샘플들에 대한 얘기인데 여기서 어라고 이렇게 얘기를 하면 되냐고요? 지금은요. 여기서 사실 이거를 복수형으로 할 수도 있어요. Once the samples are put through the analysis, they are sealed. 이렇게 물론 해도 되는데 지금 이거는 그냥 하나의 샘플을 그냥 가지고 얘기를 하는 거예요. 그냥 하나의 샘플을 그냥 기준으로 얘기를 하는 것뿐이에요. 일단 하나의 샘플이 일단 분석을 마치고 나면 밀봉돼서 폐기가 된다. 그런 얘기인데 이걸 얼마든지 복수형으로 얘기할 수도 있어요. So once the samples are put through the analysis, they are sealed in a special kind of bag and discarded. Okay? Okay. 대략, roughly. 대략. 여러분, roughly라는 단어를 알고 계시면 좋아요. 물론 about로도 얼마든지 가능하고요. approximately라는 말도 많이 쓰이는데 일단 발음이 좀 어렵잖아요. 그래서 about랑 roughly 정도로 이제 좀 이렇게 번갈아 가면서 쓰면 좋을 것 같아요. Okay. Alright, let's 다시 처음부터 볼게요. Blood samples. 잠깐만요. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, they are kept in a special storage unit until they are analyzed. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. Only 5 samples can be analyzed at a time, and each analysis takes roughly 3.5 minutes. Once a sample is put through the analysis, it is sealed in a special kind of bag and discarded. Around도 돼요. Yeah, around. Yeah. Kind of요. 같은 거라기보다는 여기서는 종류라는 말로 쓰였다고 보는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 특별한 종류의 백인 거죠. 특수한 용도로 제작이 된 고로 특별한 종류의 백인 거죠. Yeah. Yep. 오케이. 노란색 부분만 몇 번 더 읽어볼게요. Are delivered to the lab. Some things are delivered to the lab. Some things are delivered to the lab. Each time they're brought in. Each time they are brought in. 그들이 들어올 때마다. Each time they're brought in. 들여질 때마다? 굳이 수동태를 살려서 해석하면 그렇게 되나? 어쨌든 each time they're brought in. Each time they're brought in. 그리고 as soon as the samples are received. As soon as the samples are received. 그 샘플들이 수령이 되자마자 They are kept. They are kept in a special storage unit. 어디에 보관이 된다. 아마 오늘 이 나온 얘기 중에서 이 they are kept가 가장 뭐랄까 지금 이거는 좀 특수한 그런 어떤 절차에 대한 얘기라서 다 공감이 안 될 수도 있는데 이 they are kept는 우리가 일상생활 속에서도 정말 많이 쓰는 표현이겠죠. 어디에 보관이 된다. It is kept.
지금 이거는 복수형이고요. 단수로 보면은 it is kept. It is kept. 그리고 복수라면 they are kept. Okay? They are kept in a special storage unit. 언제까지요? Until they are analyzed. Okay? 분석이 될 때까지. The analysis is done. 어떤 게 이루어진다. The research is done. The investigation was done using something. The test was done. 뭐 이렇게도 뭐 많이 쓰겠죠. Only 5 samples can be analyzed. 이 can be가 여기서 섞여서 쓰인 거, 이 수동태와 함께 섞여서 can be analyzed, 이 can이 같이 활용된 것도 중요해요. 이런 거요. 오케이? 그게 분석이 될 수가 있다. 오케이? So only 5 samples can be analyzed at a time. 한 번에 5개씩만 분석이 가능하고 and each analysis takes roughly 3.5 minutes. Something takes roughly 얼마 뭐 몇 분. 이거는 이제 추가적으로 물론 지금은 이제 맥락을 위해서 여기 추가한 내용이지만 이런 거는 이제 추가적으로 외우시면 좋을 것 같고요. Once a sample is put through the analysis, it is sealed in a special kind of bag and discarded. So once something is done, once something is finished, once something is put through the analysis, it is sealed and discarded. I forgot to... Okay. Yes, you're right. JMB. Yeah, you are absolutely right about that. Yeah, I just did it. Okay. Might be analyzed 라고 하면은 그렇게 될지도 모른다라는 얘기예요. 이거는 이제 가능성 여부에 대한 얘기인 거죠. 그렇게 그러니까 5개씩만 될 수도 있다라는 게 그게 가능하다라는 거고 might라고 하면은 그럴지도 모른다. 약간 어떻게 될지 모르는 상황에서 might를 쓰면 그렇게 되는 거고요. Okay? Yeah. Discarded. 그럼 could be도 might be랑 똑같나요? 항상 똑같진 않아요. 항상 똑같진 않은데 그쵸? 비슷한 의미일 때가 많죠. 만약에 여기서 only 5 samples could be analyzed라고 하면은요. 뭐 경우에 따라서 상황에 따라서 그렇게 될 수도 있고 안 될 수도 있다. 약간 이런 이상한 또 의미가 내포가 돼요. 근데 지금 이거는 여기에서는 그런 의미가 전혀 없고 한 번에 이것만 가능하다. 이거기 때문에 여기서는 could로 안 하는 게 좋아요. Okay. Yeah, SJ님, you're right about that. As few as that doesn't sound very natural to me at the moment. 지금 당장은 as few as가 좀 어색하게 느껴지네. I'm not really sure. Yeah. Okay. Alright. 마지막으로 한 번 더 읽어볼까요? Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Blood samples are delivered to the lab nearly 20 times a day. Each time they're brought in, there can be as little as 20 to as many as 50 blood samples. As soon as the samples are received, they are kept in a special storage unit until they are analyzed. The analysis is done using a computer and an analyzing machine. Only 5 samples can be analyzed at a time, and each analysis takes roughly 3.5 minutes. Once a sample is put through the analysis, it is sealed
in a special kind of bag and discarded. Once a sample is put through the analysis. 이 부분에서 수동태인데 뒤에 목적어가 왜 온 건가요? 네? 수동태인데 왜 목적어가 온 거냐고요? 그러면 안 되나요? through 전치사요. 목적어가 그쵸 없죠. 굳이 이제 그 구성을 보자면 목적어가 없는데 don't worry about that too much. 지금 그 웬만하면은요 여러분 그 가능하면 여러분이 머릿속에 가지고 있는 공식에 모든 게 다 들어맞아야 된다라는 생각을 안 하셨으면 좋겠어요. Okay? That really holds you back. 그거는 그렇게 하면은 정말 계속해서 방해가 많이 돼요. Okay? 김진서님, 사실 저도 확실하지 않아요. 저도 그게 확 보이진 않아요. 저도. Okay? Once a sample is analyzed, 해도 돼요. Yeah, 해도 돼요. Sure. Once a sample is analyzed, sure. 근데 put through라는 이 put 일단 put을 분사 형태로 쓰는 것을 한번 경험해 드리고 싶기도 했고요. put through라는 그런 이런 식의 이 말도 한번 써봤으면 해서요. I said put through. Okay. That really holds you back. 발목 잡는단 말인가? 네. 그러니까 그쵸. 발목을 잡는다죠. Yeah. 선생님, 아까 as little as 질문 드렸었는데 샘플을 살 수 있어서 as few as를 쓸 거라고 생각했었는데 little as 20가 좀 헷갈려서 뒤에 as many가 와서요. Let's think about that for a second. 일단 이렇게 한번 생각해 볼게요. 만약에 귤을 5명 있는데 귤이 3개밖에 없어요. 뭐 사람이 10명인데 귤이 5개밖에 없어요. 너무 적어 하면은 that's too few라고는 안 할 것 같아요. That's too little 라고 저라면 할 것 같아요. That's too little. 또는 that's not enough. 그러니까 little가 셀 수 있는 명사에 대해서 쓸 수 없는 건 아니에요. 일단 그래요. 그래서 there can be as few as 20가 되는지 안 되는지는 I'm not exactly sure, but I wouldn't say that. 저 같으면 그렇게 안 할 것 같아요. 저는 그렇게 안 하고 little를 쓸 것 같아요. I don't know how to explain that. 정확히 그걸 어떻게 설명해야 될지는 모르겠는데 in this context, I wouldn't say few. Okay. 네, 맞아요. 적게는 이만큼, 그리고 많게는 이만큼까지. Okay. 김지연이, you have a question? What is your question? It is sealed and discarded in a special kind of bag. 해도 돼요?
Yeah, I think so. 근데 이제 그렇게 되면은 약간 그 백으로 버려진다의 의미가 될 수도 있거든요. 그래서 저라면 가능하면은 그 백에 밀봉이 돼서 폐기가 된다. 이렇게 얘기를 하고 싶었던 거예요, 내용이. 근데 뭐 그렇게 해도 큰 문제는 안 될 것 같아요. 수동태로 쓰면 무슨 의미로 해석되나요? 수령되다. 수령이 된다. 그게 수령이 되면 이렇게 되는 거죠. 수령이 되면. few는 거의 없는 거. A few 아주 조금. Yeah, I'm sorry I couldn't explain that any better, but in this case I wouldn't say few. I'm not really sure why. 그게 이제 약간 부족하다라는 맥락은 아니라서 그런 걸 수도 있어요. 그냥 yeah. few에는 약간 그런 느낌이 있지 않나요? But I'm not really sure. I'm not really sure. Okay. Count how many miles we have. Clementine. 실제는 쓰는군요. little 셀 수 없는 명사만 쓴다고 학교 다닐 때 외워요. Really? little. There can be as little as 20. 왜 그 얘기를 계속 듣다 보니까 few가 맞는 것 같기도. I'm not really sure. Not really sure. 이건 제가 나중에 한번 확인해 볼게요. 여기서 little를 few로 바꿔야 하는지 아니면은 뭐 어느 쪽으로 해도 상관이 없는 건지. I can't. 자꾸 얘기를 듣다 보니까 I'm not exactly sure about this. But I would just say 일단 지금 I'm pretty comfortable saying little here. So as much as no. 여기서는 many가 맞는 것 같아요. Yeah. 네, 저는 일단 as few as를 못 들어봤어요. Yeah. 저도 못 들어봤거든요. 근데 이제 이거를 지금 이제 문법적인 관점으로 보면은 few가 왠지 들어맞을 것도 같긴 한데 I've never heard of as few as. I've never heard of that. There can be. 네. Yeah. 있을 때도 있다. 이렇게도 해석이 가능해. 있을 때도 있다. 있기도 하다. 약간 이런 느낌으로요. Yeah. 해석을 할 때 영어를 읽는 동시에 한국어로 이해가 되도록 하는 것이 좋을까요? 아니면 영어를 바로바로 머릿속에서 한국어로 바꿔서 인식하는 게 좋을까요? 일단 그거를 내용으로서만 생각하는 게 가장 좋아요. 우리말로 정확히 이거를 뭐라고 해둬야 될까를 고민하기보다는 일단 보면서요. 읽고 보면서 내용이 들어오잖아요. 그게 그림으로 보일 수가 있잖아요. 그러면 됐어요. 그거를 한국어로 굳이 바꿀 필요가 없어요. 그게 그림으로 그려지면은 that's enough. That's good enough. Okay? Too few? There are too few? No. I don't think I've heard of too few. 장정현님은 들어보셨어요? 못 들어본 거지? Too few? No. 그러니까 너무 부족하다라고 할 때는 그냥 there really isn't enough 이런 식으로 얘기를 할 것 같아요. Yeah. Okay. Alright. 자, 어쨌든 오늘은 이 노란색 부분들을 위주로 보셨으면 좋겠어요. Okay? 노란색 부분 위주로. 수동태에 익숙해지는 거. 아까 처음에도 얘기했지만 수동태를 여러분이 이해를 이게 뭐 단순히 그냥 난이도가 어렵고 이해를 못하는 게 아니라 그냥 안 써버릇해서 익숙하지가 않은 거예요. That's the main problem. Okay? Alright. Youglish 사이트 검색하니 나온다고요? Okay, I'll take a look at that. 한번 찾아볼게요. 나중에.
Wait, how about 그냥 구글링 해볼까? Can I say too few? 어, 2012년도에 올라온 거에 보니까 too few가 쓰인다고 누가 일단 답변을 해놨네요. 그리고 어떤 사람은 맞긴 한데 가능하면은 그 다른 식으로 얘기를 해서 not enough로 얘기를 할 것 같다라고 하는 사람들도 있고요. Too little도 뭐 상관없다라고 하는 사람. You know, everybody has different opinions about this type of stuff. Yeah, okay. So I'll take a look at this afterwards. Okay. Blood samples arrive at the lab. 말해도 되겠죠? Yes. Yeah. 그렇게 지금 여기서요. 이거를 다 반드시 수동태로 해야 되는 건 아니에요. 다르게 할 수도 있는데 이건 수동태를 연습을 하기 위해서 짜여진 그런 지문이니까 왜냐하면 아까도 얘기했죠. 문제는 수동태에 익숙하지 않은 거. 그래서 익숙해지기 위해서는 많이 활용하는 수밖에 없어요. 오케이? Alright. Okay. As little as가 used to suggest that a number or quantity is surprisingly small라고 되어 있고 I could be back as little as 5 days라는 예문이 있네요. Yeah, as little as는 일단 쓰는 건 맞는 것 같아요. But what I'm mainly curious about is whether we can use few or not. And also too few. I'm not really familiar with those. Okay. Okay. That's it today. Let's call it a day. Yeah, we're going to end early today. 이거를 가지고요. 일단 제가 추천하는 거는요. 제가 한 것처럼 여러분이 이거를 암기가 될 정도로 이 전체가 암기가 될 정도로 많은 반복을 했으면 좋겠어요. 오케이? 암기가 될 정도로 많은 반복을 했으면 좋겠어요. 왜냐면 that's really what you need. Okay? The important thing is that you become used to it. The important thing is not to understand it fully, but the most important thing is to get used to the use. Okay? All right. Okay. All right. That's it today. 이거 복사해야 되지? Just give me a second here. 이것만 복사하면 되나? 그럴 것 같은데요. Let's see. Let's copy paste this. 이게 줄이 다 넘어갔네. I'm just gonna fix the spacing and here. Okay, that's good enough. Okay. Save. Okay. That's it today. 돌려보시면은요. 제가 아까 여러 번 반복해서 읽은 거 있거든요. 다시 이거 끝나면 다시 돌려보시면 제가 여러 번 얘기를 하니까요. So you can 그거 보시면 될 것 같아요. Okay. All right. Okay. That's it today. That's it today, and I hope you guys enjoy the rest of your evening. We're finishing early, so you have some extra time to do something else you want, right? Okay. So thanks for tuning in today. What? Someone? Oh, 예라 뮤직님. That's amazing. Thank you. I really appreciate that. That's a big help. Thank you very much. Really, really appreciate that. 예라 뮤직님. You're too kind. You're too kind. Okay. So thanks for coming today, everybody. I hope you have enjoyed the rest of your evening, and I will see you. I hope I can see you again soon. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired.
tired, so fed up. You messing with my buzz, locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Stuck up in the middle, in between you and I. Maybe just a little bit to get me by. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Dance. But you know me like no one else. You know me like no one else. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else.